Urerorera Kameme TV. Ni tariki ithatu mweri wa gathathano turi gatagati ka mwaka dikiwikana no urakirumirira resolution iria wagibangire mwambiriro-ini wa mwaka no ni ndoka haha ngumenyithia uria bururi uregariura thini wa gikuju gitu kia mohoro matura-ini ngakunyita ugeni mwirori wa Kameme TV utwarane nani thini wa umemerekia uyu ngihoka muthenya waku watinda o wega no mbere yo reke nyambe ngunengererie matemo. Maria tukuharireirie mohoro thaa imwe. Mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua kuhithuria ati ngwataniro ya mawakiri ya Afrika irathiro iri na mubango wa guthitanga thirikari ya bururi wa Tanzania ni kwagarara ihoto cia umundu. Minister wa kigina John Badi gutanywo guthoma budget yake ya mbere mwaka wa 2025-2026 tariki 12 mweri uyu akiuga ni maguthingata mawoni ma muingi ma watho wa kigina wa 2025. Ona cucu akuru tukimagira tuna thina muingi muno tondu mundu ucio ni mukuru na ndarenda kuhurithio marima. Na ikaria matura ma Nyambari ya Plus na Gitiha gicigo obunge kia Rari County ya Kiambu gutita kumana na guthuka kwa barabara iria nyitithanetie Rari na gicigo obunge kia Githungurio hamwe na Ruiro. Atiri undu utangaja Facebook ni Kameme TV Kenya, YouTube ni Kameme TV Kenya. Yakwa kiumbe ni Mwaura wa Ndungu menyithia kuri guothe uratwirorera na tunanyambura wa musha thiini wa metha ya utauri. Tukiambiriria kuri na mubango wa guthitanga thirikari ya Tanzania kurumirira ciiko cio kwagararwo kwa ihoto cia umundu. Mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua ni ohithuritie uhoro uyu akiuga ati ngwataniro ya mawakiri ya Afrika irathiro ni moereire ndeto ino ya gwetha kihoto. Mwena uguo Karua ni arotete honge cia kimabũrũri iria augite ikoretwo ikireire uhoro wa kwagararwo kwa ihoto cia andu mabũrũri-ini ma Kenya, Uganda na Tanzania guku akiuria ruhonge rwa UN uthondeka kamiti ya mwanya ya guthuthuria ciiko ici. Kimani Wangu njiri nayo uratuhingurira gikunjo giki. Muthenya mwatu thutha wa arwiriria ihoto cia umundu Boniface Mwangi na Agatha Tuhaire kwiyumiria na kwanika king'ang'a-ini menyamariko iria magereirio ni thirikari ya bururi wa Tanzania. Riu mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua uria ni umwe wa aria macokithirio ni thirikari ya Tanzania magithie cira-ini wa mutongoria wa mung'ethaniro wa bururi ucio Tundu Lissu augite ati uhoro uyu ndukuhingirwo maitho ringi na ni nginyagia kihoto kionekane magoti-ini ma kimabũrũri. I know the East African Law Society is filing an action against the authorities in Tanzania in the first instance in the Tanzanian courts. We are going to challenge our deportation right there. It's against even Tanzanian law. You cannot deport people if you have no reasons, if you're not giving them any reasons. And also through the treaty. There will be suits in the East African Court of Justice. We'll be suing in the African Court and on any other site possible internationally. Ndumiriri-ini yake kuri andiki a mohoro Karua augite ati ciiko cia unyitani migwate thiini wa mabũrũri ma Kenya, Uganda na Tanzania mahanite ta mutugo ubatie ni gwitikirika maitho-ini ma atongoria a mabũrũri maya na kauga ati riu ni ihinda muingi wa Afrika irathiro uhingurie maitho no tacukie makinya. To the people of East Africa, this is our moment of truth. We must resist, we must act. To the leaders of the EAC, you cannot speak unity while jailing, abducting and torturing your own citizens and
criminalizing free movement of people. Ihinda-inĩ ro rĩu Karũa nĩ okireire honge citiganĩte cia kĩmabũrũri hamwe nacio arĩ nĩ AU na UN na mabũrũri marĩa marĩ uge mũnene thĩinĩ wa thĩ ta America, China na Russia, akiuga atĩ nĩ makireirie ũhoro wĩgiĩ ũnyitani mĩgwate thĩinĩ wa Afrika irathĩro. The African Union remains silent. The African Commission on Human and People's Rights, which is the right wing or the right arm of the African Union, has not acted. United Nations offers rhetoric but not redress. The United States, a self-declared champion of liberty, is barely audible these days. Powers like China and Russia shield these regimes at global forums, bringing forth the question, are they our friends as residents of East Africa, or are they friends of our discredited regimes? Karũa nĩ endekithĩtie atĩ nĩ gũbatiĩ kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya nĩ honge cia kĩmabũrũri, kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũthuthuria kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere, na ningĩ akendekithia arĩa othe magwetetwo ũhoro-inĩ ũyũ gwĩkĩrĩrwo mĩkana ya gũthiĩ mabũrũri-inĩ ma Rũraya. These events are not isolated. They mark a dangerous, coordinated assault on democracy by our leaders across East Africa. Hamwe na ũguo, Karũa nĩ okireire thirikari ya Kenya akiuga atĩ nĩyo yetĩkĩririe raia yo gũtũngio menyamarĩko marĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania, na ũguo akanyũrũria ikinya rĩa President William Ruto gũcũnga mũhera kũrĩ bũrũri wa Tanzania. Why is he apologizing to Tanzania when his national, Boniface Mwangi, has come brutalized? What sort of apology is this? Short of thanking President Samia for torturing his citizen. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Njeri. Igatho Kimani wa Njeri. Tuthiĩ magoti-inĩ na thutha wa gũkorwo ahingĩrĩtwo agĩkuruhanio na gũthondeka rũrenda rwa kũngania mawoni megiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ, mũrũĩrĩri wa ihoto cia ũmũndũ nenda-inĩ Rose Njeri nĩarekereirio na bodi ya ciringi 100,000. Imwe cia thitango iria imũng'etheire nĩ ũhũthĩri wa nenda kana cybercrime ũrĩa ũtabatiĩ. Mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ nenda-inĩ Rose Njeri ũrĩa wathondekire website ya kũngania mawoni megiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ nĩarekirio nĩ igoti na bodi ya ciringi 100,000. Kũrekio gwake nĩ thutha wa mawakiri yake kũregana na thitango iria rũhonge rwa DCI rũmũkuruhanĩtie nacio ciĩgiĩ ũhũthĩri mũũru wa nenda na mĩtambo ya ũkinyanĩria iria maugĩte itirĩ na mũthingi wa kĩwatho. We have read the charge sheet as senior counsel as eloquently stated. It doesn't disclose unknown offense. Before you came in, we were conferring here and wondering whether Rose should be in the dock or should be somewhere where she's being celebrated for having done a wonderful job. Kũringana na DCI, website ya Njeri nĩ yahĩngĩcaga mĩtambo ya kamĩtĩ ya mbunge ya kĩgĩna na njĩra ya gũtũma kĩhĩri kĩa ndũmĩrĩri ũndũ ũrĩa ũracuhagia mũtambo ũyũ o nginya gũtũma wage kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. The present status of misrule in our country, complete failure when it comes to observance of the rule of law, harassment of citizens, and in this case, Rose Njeri has caught the imagination not just of the country, but the whole world. The world is calling out what's going on. Mwena wa mwĩkũĩrwo nĩ ũreganire na thitango ici na mũthingi wa gĩgatiba wa wĩyathi wa kũheana mawoni na ũguo thitango ici ikaga wĩira kana gĩcunjĩ gĩa gatiba kĩagarare. The suspect before you knowingly made a program hosted at that website that automatically generated and sent mass emails. Is there sufficient information to understand what we are alleging you to have done? The answer is easily yes.
So is there an offense known in law? Section 16 creates this offense. Requires public participation. Public participation can be achieved in very many ways. And what Rose has done is to bring it to the entire public who may wish to get electronic copies to know what is in the bill. Hamwe na mawakiri yake kwendekithia arekio na bodi ni morĩtie igoti rĩathane acokerio thimũ na kompyuta ciake amũgũtire wũira ũngĩrũgamia igoti nĩ ũngiuma harĩ cio. Kuringana na ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga, watho wa kĩgĩna nĩ wĩtĩkĩrĩtie mawoni ma mũingĩ, ũguo arĩ kuuga Njeri arahũthĩirie a Kenya wĩra na njĩra ya nenda-inĩ gũkũ ningĩ agĩũkĩrĩra mũtugo wa kũnyita ekwĩrwo wa gatano na kũmahingĩra matarĩ athitange. Being arrested on Friday, knowing very well that Monday is going to be a public holiday, was just meant to torture her. We pray, Your Honor, that you release her forthwith. Thank you. Na rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ watho wa kĩgĩna kũrĩa Minister wa kĩgĩna John Mbadi nĩ areganĩte na ũhoro atĩ thirikari ĩkire gũcũngĩrĩria kuongereka gwa thogora wa bataraitha hamwe na indo ingĩ kumana na mendekithia matiganĩte marĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ. Ona kũrĩ ũguo uge wa Mbadi no ũthiĩte na mbere gũtũngia ũregani, rĩu ministry ya kĩgĩna ĩkĩrĩkana kũrehe mendekithia ma kũhatĩrĩria Wanjikũ na mũrango wa thutha, rĩu atongoria matiganĩte makĩũria thirikari kwaga kũritũhĩria a Kenya mũrigo ũrĩa matijikĩte wa magoti. Bataru wa Mwangi arĩ na riboti ĩno. Ikoni ni thutha wa Minister wa kĩgĩna John Mbadi gũkĩrĩrwo agĩkuruhanio na kũrehe mendekithia matiganĩte ma kũhatĩrĩria Wanjikũ kwĩtũkĩra mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025. Rĩu Mbadi nĩ ateteirie akiuga thirikari ndĩrĩ na itanya ta rĩrĩ kũrĩ a Kenya. Kuna umwe wa maũndũ marĩa makuĩte mbũritatha mendekithia-inĩ ma Mbadi nĩ gũcenjia gĩkĩro kĩa magoti harĩ bataraitha kũrĩa rabatĩrio kuma gĩkĩro kĩa zero rating na harĩa KRA cokagia kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩhĩtwo magoti kũrĩ athondeki ayo. Rĩu ministry nĩ kĩendekithia bataraitha yabatĩrio nginyagia gĩkĩro gĩa tax exempt. Mbadi agĩtetera akiuga ũndũ ũyũ ndũgũcũngĩrĩria kuongerereka gwa thogora wa bataraitha. Inputs for fertilizer manufacture are exempt. So if you exempt also fertilizer, it's the best because you have exempted inputs, so there will be no input tax after all. So the input is exempt, output is exempt, the net effect is almost zero. What we are trying to do is to stop this culture of some unscrupulous business people asking for refunds which they don't deserve. And that refund is coming from taxpayers' money. Indo ingĩ ikĩhutio nĩ thĩna ũyũ nĩ hamwe na ndawa, nduthi na ngari cia thitima, ũndũ ũmwe na betiri cia ngari. Rĩu minister ũyũ akiuga itanya rĩa thirikari ti kũritũhĩria Kenya mĩikarĩre. I have seen a few people talking about possibility of some prices going up. I think this is disinformation and misinformation and maybe a little bit lack of understanding of some of these tax proposals. We cannot afford to move agricultural inputs from zero rated to exempt because as we talk now, Uga prices is in its highest prices for the last 18 months, and especially given we already have subsidy in fertilizer, we cannot afford to increase the cost of agriculture. Kurigana na ministry no mwaka uyu thirikari nĩ thikĩrĩria Kenya na njĩra nginyanĩru na tiri ũndũ ta nganja nĩ gwĩkĩrĩra mawoni mao hĩndĩ ya riboti ya mũthia ya mũtaratara wa kĩgĩna ũndũ ũmwe na ũrĩkĩrĩria wa budget ĩrĩtanyĩte gũthomwo kiumia gĩũkĩte. I had an engagement directly with the Gen Zs using the digital media platform, and there was a day that I held a meeting with the MDs of digital media owners, 13 of them. No mwene wake mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa no mũikarĩrĩte wa hau kabere wa kamĩtĩ ya budget mbunge-inĩ nĩ arutĩte mahĩtia matua mamwe ma thirikari makĩria ũthondeki-inĩ wa budget, agĩtarĩria atĩ thirikari ĩracora mbica ya budget ĩtakũbatara gũkombererwo o rĩrĩa thirikari ĩtakericia gũkorwo ĩgĩkomba thutha-inĩ. Ningĩ Ndĩndĩ nĩ amenereirie rũhonge rwa kĩgĩna nĩ kwaga gwĩkĩrĩra kĩgĩna kĩa maũndũ ma bata budget-inĩ kwa mũhiano mbeca cia igeranio cia kĩbũrũri. Ũyũ arĩ mũrigo ũkiriye gũtigwo moko-inĩ ma aciari. The budget that you are making is short in terms of capitation money, has no 6 billion for examinations. Basically, we are just budgeting, knowing we are going to increase our deficit later. Let us include the critical fundings now, examination, capitation. Please do a memorandum of including
3.8 billion shillings for UHC healthcare workers. Undu ungi ndĩkĩrĩire nganja nĩ kũhũthĩka gwa kĩgĩna kĩa maguta kĩa RMLF harĩ kuoya ngombo, ũndũ ũrĩa akomithĩtie akiuga ũyũ nĩ mũbango wa kũbora kĩgĩna kĩa Kenya. How much money are we borrowing? Secondly, what percent, that, for what duration? By the time of maturity, how much will we have paid for the entire amount? Is this money debt? And if it is debt, is it in the books of government as a debt? Hadi Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwagi. Na riboti ya Bataru wa Mwagi gemeharia ma budget ni kwa bagututwara ihinda inini ria kuhuruka ndugacenjie mutambo ni gucokereria na magi maigi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Orerorera Kameme TV. This May, the stage is set, the mic is on and the search begins. From raw vocals to big talent, the search is on for Africa's next hit maker. Next Superstar is here. Premiering May 3rd exclusively on Rainbow TV+. Buy a DTT StarTimes decoder for only 1,399 bob or a DTH for 3,199 shillings to enjoy unlimited entertainment. Join judges Size 8, King Kaka, Motive, hosted by Amina and Butita on Next Superstar. Renew your subscription on DTH Smart